Yes, ma'am. Audible alle? Okay alle? Fine. Okay. Okay. So start it. Shall I start? Yes, Shall I ma'am. start it? Ma'am. Okay. Yes. Okay. So good evening all. Today നമുക്ക് വളരെ ഈസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ്, ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഇത്. കാരണം ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് BCR, ഇതിന്റെ കൂടെ യു ഹാവ് ലോ, അതും കൂടി ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഓക്കെ ലോയിന്റെ കൂടെ ഈ BCRും കൂടെ ഉള്ളപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഈസി ഏരിയ 40 മാർക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും റെഡിയാക്കാം, ബാക്കി നമ്മൾ 60 ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നും പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ BCR എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കുറെ പേർക്കൊരു വലിയൊരു അടി കിട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ 1 or 2 മാർക്സിന് അവർക്ക് കിട്ടാണ്ട് പോയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫുൾ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ കയറി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. ബട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. യെസ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് നമ്മൾ LKG തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? സെയിം തിങ്സ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം തിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി അതർ വൺസ് നമുക്ക് ലോയിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഹിയർ യു ഹാവ് എ ലോട്ട്, അധികം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ ഇസ് യു ആർ ഹിയർ ഫോർ എ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ ആണ് ഡിഫറെന്റ്. എവറിത്തിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഹിയർ ബിക്കോസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ കയറി പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എവറി എലമെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹിയർ. നമുക്ക് ടൈം ആണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ this is one thing I need to tell you. You have to focus on this subject. I'm not asking you to spend a lot of time in this subject. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയം സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് മാറ്റി വെക്കണം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് 2-7 ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു BCRലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് അല്ല. ബാക്കിയൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വിച്ച് ഇസ് ദി ഓൺലി തിയറി ചാപ്റ്റർ ഇൻ യുവർ ഹോൾ സിലബസ്. ആ കൂടെ ഒരൊറ്റ തിയറി ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. സോ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് സെന്റൻസ് ടൈപ്സ്, ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പാസീവ് വോയിസ്, ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. പലരും ഇച്ചിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്, കാരണം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇച്ചിരി ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓബ്വിയസ്, കാരണം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ്. യു ഗെറ്റ് questions a bit twisted, new type questions varum. That is obvious aanu, anganeyaanu institute. Then you have sentence types, active voice, passive voice, direct indirect speech എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. ചില റൂൾസും റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും സീരിയസ് ആക്കാണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ. And then you have vocabulary. Vocabulary is something I can't help you out with. Karnam, avade you have to use your own time in that. You have to invest a little time in that. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കി പോകണം. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ട്രിക്കി. സംടൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. എനി വേ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു വിൽ ഹാവ് ടു ആൻസർ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഐം സോറി. Then you have comprehension passages, note making. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് which you need to focus. That is very important. ഈ comprehension passage and note making എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. കാരണം നിങ്ങളുടെ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൽ 10 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളിടത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് 40 മാർക്സിന്റെ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് 10 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 1/4 ഏരിയ ഈ 2 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. യുവർ 5 മാർക്സ് കംസ് ഫ്രം കോംപ്രിഹെൻഷൻ, 5 മാർക്സ് കംസ് ഫ്രം നോട്ട് മേക്കിംഗ്,
which is very important. So that is also very important. Other than the sixth chapter, which is not a very serious chapter, just an introduction chapter matrana. So it's okay. അവിടെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറൊന്നുമില്ല. Then your seventh chapter is your Prezi writing. That is also very important. Prezis ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Prezi writing is a very important chapter. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം റൈറ്റിംഗ് ഏരിയാസ് ആണ്, which is something അതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അതിനകത്ത് ഫുൾ ഫോർമാറ്റ്സ് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് ഏരിയാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. സോ അത് അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ആ ഫോർമാറ്റ്സും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you'll be able to do that. Pinna depends on how you approach those questions. Adu namukku ini adutha session il nokam, which is where ee parayna writing areas engana nokkunnu we'll do in the next session. Here as of now, first 7 chapters ഒരുപാട് mix of chapters ആണ്, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So we'll go through one by one. First നമുക്ക് questions, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സീ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആ വഴി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ ഐ തിങ്ക്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് you can chat with me. We'll go through that too. So as of now, my intention is നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നു, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണോ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് വീൽ സോൾവ് ദോസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട്സ് ദേർ. അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതായത് എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വിടുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 50% to 60% പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ നോളജ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ആ നോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രാമർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിലെ വളരെ ഒരു ഏരിയ 2 ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഇങ്ങൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ല. സോ ആ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ റിവിഷൻ ഹിയർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാവ് കം അപ്പ്. First one is communication does not simply involve sending a message by a person. See, communication എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം അയക്കുന്നതല്ല. What else is a part of communication? So basically ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും there are a lot of things that you've studied. See, നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാൻഡം ആയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് പോവാം. Then we'll get back to this so that നമുക്കൊരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. So first getting to your chapter, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം. Or you can just sit and listen to me. That is enough. We'll just go through, brush up ചെയ്യാം full chapter. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് then we'll come back to the question again so that ചൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. Okay, so first one is your communication process. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? അപ്പം what is important? See, ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. അതിനകത്ത് ഐ തിങ്ക് ഒരു 5 areas or 5 major questions മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് വരുന്നുള്ളൂ. That is what is communication, effective, your characteristics of communication, barriers, അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. And this is the only theory chapter you have. So you don't have to spend a lot of time into it. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട. പക്ഷെ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയ നോട്ട്സ് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരൊറ്റ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി റെഡി ആക്കി വെക്കാം. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ much time into it. Okay, so നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? See, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പർ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം these people who are sitting there to correct your paper, they are not very aware of this communication or areas. കൂടുതലും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് പകുതി പേരും who have cleared now have not written foundation, to be frank. വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരാരും ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും CPT ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവർക്ക് ആർക്കും ഈ പേപ്പർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു പേപ്പർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അത്ര ധാരണ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു റിലൈ ഓൺ ഇസ് യുവർ ആൻസർ കീ. whatever is in your answer key, അതിനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക.
That is what the problem is. നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനിതൊക്കെ എഴുതിയാതെ എഴുതി, പക്ഷെ ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് മാർക്ക്, വൈ നോട്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ. ഏത് തിയറി പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഹിയർ ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കീയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അത്രയും വേർഡിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? എഴുതാൻ പറ്റുക. നോട്ട് നെസസറി, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്, ബട്ട് ചില വേർഡിങ്സ് ഉണ്ട്, ചില ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വേർഡ് ആ വേർഡിങ്സ് അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ whenever you get a question relating to that, you can write what a communication is, a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotion. അപ്പം exchanging information എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാവണം. You have to write that thing, exchanging information. So അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് wordings ഉണ്ടാവും, you have to write them down. Okay, information, ideas, thoughts, feelings, emotions through speech, signal, writing or behavior. Okay, sender ഒരു process, communication process വരുമ്പോ sender encodes the message. ഈ encode എന്നുള്ള word അവിടെ ഉണ്ടാവണം. Okay, and using some medium or channel, the receiver who decodes the message. Okay, decodes the message. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവണം. So these are the problems, these are the areas you need to focus on. Okay, and one more thing, എല്ലായിടത്തും എഴുതണ്ട how is it called effective. This is also a very important area. Communication is supposed to be complete, അല്ലെങ്കിൽ how it is supposed to be effective when only when the listener responds to it relevantly. Only when the listener responds to it relevantly. Just a minute. Okay, getting back to this next area, that is your types of communication. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, types of communication. Okay, but there are a lot of categories to communication. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി, ആ ഹോൾ കാറ്റഗറീനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഒരു ചാർട്ട് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ കാറ്റഗറീനെ ഒരൊറ്റ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ. നിങ്ങൾക്ക് on the basis of communication channel, it has been divided into three. That is verbal, non-verbal, and visual. On the basis of channel, എങ്ങനെയാണ് communicate ചെയ്യുന്നത്? So first one is verbal, second is non-verbal, and then you have purpose and style ന്റെ base ചെയ്തിട്ട് formal, informal ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, ജനറൽ ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ മതി. വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന there are three areas into that. That is, first one is your what do you say, written communication and oral communication. You have there are two areas, written communication and oral communication. Just written communication and oral communication. And the written nath endokkയാണ് include ചെയ്യുന്നത്, letters and emails and documents, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Essential and indispensable form of business, formal business interactions, അത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്. ദെൻ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് the effectiveness of written communication, writing style, the grammar, vocabulary and clarity. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് effectiveness. That is your most important point there. Okay, next you have oral communication, very important area. Okay, അതില് communicating through what? Spoken words, either face to face, telephonically, അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതുക. Okay, then you have a lot of things. Now അതിനകത്ത് important ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. Effectiveness of oral communication depends on clear speech tone used by the speaker. Okay, speaking in too high, too low volume or too fast, slow can also impair communication. അപ്പം ഈ effectiveness എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ specifically എഴുതണം. Then you have verbal communication is easiest, fastest and most successful form of communication, yet
only 7% of human communication uses that. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. Then അതിന്റെ അണ്ടറിൽ എസെൻഷ്യൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വിച്ച് ആർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ലിസണിങ് ആൻഡ് കോൺവെർസേഷൻ, spoken grammar, vocabulary, noticing language, presentations, and face-to-face video interviews. These are certain essentials that comes under your oral communication. Just read them, go through that. It's a very easy area. You can easily understand that. Next, going to the next area is your non-verbal communication. Non-verbal communication, there are different types of non-verbal communication. First one is physical non-verbal communication. Body language use here, facial expressions use here, stances use here, gestures. See, non-verbal communication by far is one of the most important areas. കുറെ വർഷമായിട്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് non-verbal communication. അതിലെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Now indirect questions വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So non-verbal, physical non-verbal എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അതായത് എന്താ പറയുക, എക്സ്പ്രഷൻ, സ്റ്റാൻസ്, ജെസ്റ്റർ, ടച്ച്, അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ പാരാ ലാംഗ്വേജ്. ഞാൻ പറയാറ് പറയുന്ന രീതി, ദ വേ യു സ്പീക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ എത്ര പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ പാരാ ലാംഗ്വേജ്. സോ that is also important. അത് നോക്കുക. ഈസ്തെറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഈസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഡ്രോയിങ്സ്, പെയിന്റിങ്സ്, ഡാൻസ്, മ്യൂസിക്, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോൺ വെർബൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഈസ്തെറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പിയറൻസ്, ഒരു പേഴ്സൺ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും, ദ വേ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പിയേഴ്സ്, അതിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും പെർസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ അപ്പിയറൻസ്, ആൻഡ് there are a lot of symbols which can be used for communication purpose. That is one thing. Now you have visual communication. Yes, that is the third one. That is your visual communication. Basically ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് pie charts and then tables and all these things that can use graphs and all these things can be used for your communication purpose. And now next, അടുത്ത type of communication, what sorry, on the basis of purpose and style. എന്താണ് purpose and style? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, you have formal and then you have informal type of communication. Formal communication, there are three portions. നിങ്ങളൊരു ഫോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് എൻവയൺമെന്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? You have vertical, you have horizontal, and you have diagonal type of communication. Vertical, upward and downward, അതായത് superior, subordinate, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന vertical type of communication. Now you have horizontal, ഒരേ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ സംസാരിക്കുന്ന horizontal. Diagonal in the sense upward, downward ആണ്, പക്ഷെ diagonal, that is at times you need certain people to talk from. For example, ഇപ്പം സെയിൽസ് ഹെഡും സെയിൽസിന്റെ എംപ്ലോയി ഉണ്ട്, പർച്ചേസിന്റെ എംപ്ലോയി ഉണ്ട്, പർച്ചേസിന്റെ എംപ്ലോയി. At times your sales head need to communicate with the employee of the purchase department. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ്, ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസിന്റെ ഹെഡ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. ആ ടൈമില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നടത്തണം. അപ്പം ഈ സെയിൽസ് ഹെഡ് ഇവിടുത്തെ പർച്ചേസിന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും that is called your diagonal type of communication. That can also happen in organizations, larger organizations. Not just that case. ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കേസ് മാത്രമല്ല, പല കേസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നടക്കാറുണ്ട്. So that is one type. And then you have informal communication. It is grapevine. Usually ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ, ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ പലർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. That's it. That is your types of communication. Okay. Now you have networking communication. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് type of networks ഉണ്ട് in communication. See, one thing that you can do is, ഇതിനകത്തും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ്, വേർഡ്സ് എടുക്കുക. ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാംസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് യു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ബെറ്റർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് യു നോ ദ സബ്ജക്ട്, യു നോ ദ thing that has been asked to you. So please draw the diagram if possible. So
First one is vertical network. നമ്മൾ already specify ചെയ്തു superior, subordinate, subordinate, superior. That is your vertical network. Okay, formal network ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് വാട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആര് തമ്മിലാണ്? ഹൈ റാങ്കിങ് എംപ്ലോയി ആൻഡ് subordinate തമ്മിലുള്ള two-way communication ആണ്. That is your vertical network. Next one is circuit network. That is where two person can communicate with each other, sending message and then feedback. So what is the difference between vertical and circuit here? The difference here is that one person sends a message to the other person, the other one sends the feedback. Same thing happens in your vertical network also. Here they can be in the same level. Vertical എപ്പോഴും subordinate superior തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ they are in the same level, or talking to anyone can be a circuit network. Clear? Now you have chain network. Chain network എന്താണ്? There ഒരാള്, that is you have this diagram in your textbook, A B E, then അവർ അവിടുന്ന് അടുത്ത ആള്, അതിന്റെ അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോവാണ്. So the top person, that is your CEO, sends a message to certain person in the below sector. അവിടുന്ന് again ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത ആള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലത്തോട്ട് അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമാൻഡ്സ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ യു ഷുഡ് മെൻഷൻ. സി, ഇതൊരു ഒരു ചെയിൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണം. യു ക്യാൻ ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയഗ്രാമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തും കൂടി നിങ്ങൾ പറയണം. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ you can also say certain disadvantages that this is facing. That is, this is going to take a lot of time. അല്ലെ, ഇത് കുറെ ടൈം എടുക്കും. മേളിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് next issue can happen is it might not be കളിച്ചിട്ടുള്ള Chinese whisper is one second, by the time it ends, it might not be clear. It might not be even the same message. So that can be an issue. Then you have wheel and spoke network. Wheel and spoke network. Diagram varakya. That is one person in the center. The others are on the end. Pala alkaram. Here the issue here is, ningal samsarikkan പോകുന്നത് ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് there will be one head and that person is going to delegate all the work. Okay, there will be a single controlling authority. There will be a single controlling authority who gives instruction to all the employees individually. Employees in a work കൊടുക്കുക, and also they have to report to the single authority. അവരെല്ലാവരും അവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. So that is a simple network. അവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണ്? This cannot be implemented in a very huge company. വളരെ ചെറിയ കമ്പനിയിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരാൾക്ക് എത്ര പേരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഓർക്കണം. Then another, ഈ സിംഗിൾ അതോറിറ്റി, കൺട്രോളിംഗ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇൻകംപീറ്റന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ what will be the situation there? Who will run the company? No one. So that is also a huge issue. Then your last network is staff network. അറിയാം, കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീം വർക്ക്. ഓക്കെ, there are multiple channels of communication open. Okay, all between all members. So there are multiple channels of communication. Okay, group communication, especially teamwork ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഇവിടെ ഫ്രീലി എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം, വിത്തൗട്ട് എനി ഹിൻഡറൻസ് ആൻഡ് ഹെസിറ്റേഷൻ. ഫ്രീലി എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഹിയർ. സോ ഇതുപോലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് താഴെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഓൾ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഓൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട്? എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ആ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ മാനർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് എംപ്ലോയീസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ കുറച്ച്
പ്യുവർ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സി, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്സ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക. 4 ആയിരിക്കും മാക്സിമം വരിക, 4 to 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് you have 9 points in your effectiveness, that is characteristics of effective communication. You have 9 points in your barriers of communication. What you can do is, നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതുക. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കോട്ട് ഓൾ 9 പോയിന്റ്സ്. സി, ഇപ്പം 5 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു റൈറ്റ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്കിന്റെ 2 ടൈംസ് എങ്കിലും മിനിമം എഴുതാൻ നോക്കുക. ഇഫ് യു റൈറ്റ് 1 or 2 എക്സ്ട്രാ, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഒരു എക്സ്ട്രാ അതും കൂടി എഴുതി വെക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ബ്രീഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ 1 or 2 ലൈൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ മാർക്സ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. നെയിം എനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് 6 C's ഇൻ ദിസ്, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് 6 C's ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് concreteness, coherence, and cohesiveness. 6 C's ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ 6 C's നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 പോയിന്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ വരാനുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഹെഡിങ്, ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്, അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, അതിനുള്ളിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ my voice is my voice not clear for all of you there? Is it okay? Am I audible? Am I audible now? I have a small network issue here, adondana. Okay, so if you have any issue while I'm speaking, please give me a message. I'll wait and I'll explain it again. Okay, I'm really sorry, I have a little bit issue with my Wi-Fi. My laptop is also not working properly, so that's the issue here. Bear with me. Okay, let's get back. We have certain areas, that is okay. Namaki oro areas just sunna. Okay, thank you. Fine. Now what you need to do is, ee parayna oro points edukka, you have to write them properly. അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം. You have to write them as it is, and then you have to explain it in your own words. But explain ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ കോൺസെപ്റ്റ് വേണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ. Otherwise, please don't write it otherwise. So you have to completely write it on എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പം എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ എനി സ്പോക്കൺ ഓർ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ പർപ്പസ് ക്ലിയർലി. അവിടെ പർപ്പസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് given. Okay, idea or point must be explained in separate bullet points, paragraphs. You have to explain it properly. Intent proper ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. That is your clarity. Conciseness എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ brevity എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുക. Everything should be given in a very short manner. So that is your brevity. എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് എഴുതുക. That is concise ആയിട്ട് എഴുതുക. Next one is concreteness. That means നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ tangible ആയിരിക്കണം. That is, everything should be proper based on certain data. ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. Everything should be concrete. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെന്റ് പോലെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. So that is what is your concreteness. Misinterpretations ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Whatever it is should be based on certain data from other concreteness. Then you have coherence എന്ന് പറയുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദൻ ഐഡിയ. കോഹറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹാവിംഗ് logical bridges between words, sentences, and paragraphs. Logical bridges between words, sentences, and paragraphs. അതായത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലോജിക്കലി നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. അതായത് ഏതൊരു കാര്യം എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചാണ്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3 അങ്ങനെ ഓരോ ലോജിക്കൽ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഐഡിയ, വൺ ഐഡിയ ടു നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയ, നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയ ടു നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയ, അങ്ങനെ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. കോഹറന്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഐഡിയന്ന് വേറൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് ചാടാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് കോഹറൻസ്. ദെൻ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. എല്ലാ ഐഡിയയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ നിൽക്കണം. എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്. പകുതി മുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല. ദെൻ യു ഹാവ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. പൊലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം പറയുമ്പോൾ. ദെൻ യു ഹാവ് ലിസണിങ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. നോട്ട് even if you're communicating, you should be a good listener. You should be able to listen properly before you communicate. So you have to understand properly. എല്ലാം objective wise എല്ലാം ലിസൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവൂ. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ഇമോഷണൽ, യു ഹാവ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ. പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു നോയ്സ് ആയിരിക്കാം, എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് സർട്ടൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Then you have emotional awareness and control, which is very important. Human behavior എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സാഡ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമം വരുമ്പോൾ, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ അത് ഒരിക്കലും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. That is your emotional awareness and control. Next is your barriers in communication. Again, you have 9 points. Here again, നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ. സെയിം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ്. ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡോർ. എപ്പോഴും ഈ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ രണ്ടും തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദങ്ങളും നോയ്സ്, പുറമേയുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പനി പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പല നെറ്റ്വർക്ക് പല രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ. ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രോപ്പർ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് കൾച്ചറൽ ബാരിയർ. കൾച്ചറൽ ബാരിയർ എന്താണ്? കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വേറൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൾച്ചറിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ വർക്ക് കൾച്ചറിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വർക്ക് കൾച്ചറിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് കൾച്ചർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ഇമോഷണൽ ബാരിയർ. അഗൈൻ ഇമോഷണലി നമ്മൾ ഡൗൺ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം വരുമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഇമോഷണൽ ബാരിയർ. That can also be a problem. Then you have attitude barrier. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എംപ്ലോയി ചിലപ്പം ലീസി ആവാം, ചിലപ്പം നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാവും. അപ്പം പല രീതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും you have to be able to assess them. You have to communicate with them properly so that they do their work properly, rather than firing them or sending them away or അവരുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. That is your attitude barrier. Then you have perception barrier. Very important. ഒരാളുടെ പെർസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാളുടെ പെർസെപ്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ ലിസണറിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആവാം. That is your perception barrier. Then you have physiological barrier. Okay, physiological എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിലി നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ബോഡിലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്, ഐസൈറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്, അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ദെൻ യു ഹാവ് ടെക്നോളജിക്കൽ ബാരിയർ. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോൺ. ഓക്കെ, ഐഫോൺ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പഴയതാണ്, ഓക്കെ, മൈക്ക് വർക്ക് ആവുന്നില്ല, അങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കലി എന്ത് ഇഷ്യൂ വന്നാലും അതിലുണ്ടാവുന്ന ബാരിയർ ആണ് ടെക്നോളജി ബാരിയർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. യോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഇസ് സംഡ് അപ്പ്. സോ നമ്മൾ
any questions like poam. Let's see each and every question. Communication does not simply involve sending a message by a person. Appa endanu? What else does it involve? Okay. ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം അയച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? No. Then what else does it involve? He must communicate in also in such a manner that it is understandable and acceptable by who? By the receiver. അയാളും സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. He should get feedback from that person. Okay, that is one thing that you can specify there. Okay. Must find out the effect and influence of his communication on the receiver. So basically, എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് receiver ആണ് നിങ്ങളുടെ king. So you have to focus on the receiver. So that is one thing that you can write there. This requires serious consideration of sender. നമ്മൾ എന്താണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്? ആസ് എ സെൻഡർ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ communication there, which your first question. The second question is, sign language cannot be completely substituted for verbal communication in all cases. Okay, sign language എന്ന് പറയുന്നത് verbal communicationന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. Okay, why is it that verbal communication എപ്പോഴും അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? Why is it so? First thing, see, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പലർക്കും അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതൊരു ഒരു ഏരിയ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൈൻ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെങ്ങും. സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോൺ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. സൈൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഓക്കെ ആണോ? അല്ല. അത് എപ്പോഴും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഡിലേ ആയിട്ടേ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലീഗലി ഇതൊന്നും വാലിഡ് അല്ല. ഈ പറയുന്ന സൈൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന നോൺ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗലി വാലിഡ് അല്ല. നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും സൈൻ ലാംഗ്വേജും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി written there. Okay, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും which can be different, which can differentiate these 2 points, വെർബലും നോൺ വെർബലും ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എൻഡ് റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായിരിക്കണം. അത് കാരണം വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രം കൊണ്ടും യു കാൺട്ട് work out. You have to include both of them. That is your end answer should be that. Okay. The next one is horizontal communication. Okay, horizontal communication facilities or communication facilities facilitates coordination of interdependent activities. It facilitates coordination of interdependent activities. അപ്പം അവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ആ സെന്റൻസ് എഴുതുക. ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. ഒരേ ലെവൽ, ഇൻ ദ ഈക്വൽ ലെവലിലെ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് തമ്മിൽ you can talk. They have or they come under the same boss. ഒരേ ആളുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ, ഓക്കെ, ഹു ആർ ഓൺ ദ സെയിം ലെവൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ക്യാൻ സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് formulate certain policies together for the organization as a whole rather than their own department. So that is your horizontal communication. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻകോഡിംഗ് ദ മാറ്റർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എൻകോഡിംഗ്, നിങ്ങൾ ഇത് എവിടാ കേട്ടത്? എൻകോഡിംഗ് എവിടാ കേട്ടത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ്? എൻകോഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സെൻഡർ
ഐഡിയ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ സ്റ്റഫ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. സി ഫസ്റ്റ് ഐഡിയാസിനെ സിമ്പിൾസ് ഓർ പറയുന്ന മെസ്സേജസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസീവറിനെ അയക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം ഈ എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ വേർഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ആ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിലാണെങ്കിൽ യു ആർ എൻകോഡിങ് ദോസ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദ റിസീവർ. അത് ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് കം അണ്ടർ യുവർ ആൻസർ. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ഹിയർ ഇസ് എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഒരു 1/4 ഓഫ് യുവർ പേപ്പർ, ഓക്കെ, ഒരു പേപ്പറിന്റെ 1/4 എങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം എഴുതണം. ഓക്കെ, 2 മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് 2 സെന്റൻസസിൽ വരരുത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 to 5 ലൈൻസ്, ഒരു 1/4 ഓഫ് ദ പേപ്പർ. 1/4 അല്ല, ഒരു ഹാഫ് പേജ് മിനിമം, ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഹാഫ് പേജ് മിനിമം എഴുതാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, 1/4 to ഹാഫ് പേജ് വരെ എഴുതാൻ നോക്കുക. നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു. സി നമ്മൾ വിചാരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണോ ആൻസർ വരുന്നേ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുക. അതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവിജിലേറ്റർ അതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളും. അവര് SSC ചെയ്യുന്ന ആളെ എക്സാമിനർ അതിനകത്തുനിന്ന് പറക്കി എടുത്തോളും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ല. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇത്രയും സാധനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആൻസർ കീയിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം മേളിൽ നോക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി പോകും. കാരണം they don't have time to read all of your things. So don't do that mistake. എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മാത്രം to the point എഴുതി വെക്കുക. Other than that, നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട. ക്ലിയർ? So that is your first thing. The next question എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു 2 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What are the characteristics of effective communication? See, ഒരു 9 pointer ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ, ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു ഓൺലി മെൻഷൻ ദി നെയിംസ്. ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ നെസസറി. അവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇഫ് യു ഗീവ് എ 1-liner എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓർ മേ ബി ജസ്റ്റ് അവരുടെ നെയിം മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇടാം? മിനിമം 4 പോയിന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. 4 to 5 പോയിന്റ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ തിങ്ക് യുവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം. ലെറ്റ്സ് സീ. യെസ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് ആകെ കൂടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So your first chapter is complete. Now, next നോക്കാം. You have a passage given. Okay, വലിയൊരു passage തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ passageന്ന് you have to answer. So basically your comprehension എന്ന് പറയുന്ന chapter ആണ്. Let's go to that chapter. Okay, let's learn comprehension here. It's a very easy area. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. See, before going into this chapter, is there any doubts or anything that I need to explain again, or there are certain things if you face either issue or anything there? If it's okay, just give me a yes on the group. Just give me a yes, or give me a okay or a thumbs up or anything like that. Everything is okay. Okay, can we move on? Okay, perfect. Clear. So let's move to the next one, that is comprehension, which is your to be precise, your 4th chapter. Okay, your 4th chapter, comprehension passages. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടൈം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇഷ്യൂ വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് വലിയ പാസേജും ചിലപ്പോൾ വരാം.
വി കാണ്ട് എക്സ്പെക്ട്. ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു പാസേജ് വരാം, സോ അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആ പാസേജ് ഫുൾ വായിക്കാനും ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം എടുക്കും. സോ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രോബ്ലം. ദെൻ യു ഹാവ് വാട്ട് യു കോൾ ഇസ് there are different type of questions that can be asked. So your question can be, or your passage can be a little bit complex. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So you can get a question like that. So that can be the major problems you're going to face in this chapter. അല്ലാണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കും you won't face any problem. As far as I'm concerned, I don't think there'll be a huge problem. So time is a huge factor. Plus, either attend cheyadirikkan pattathilla. Important aanu. First question aayirikkum. So you'll have to attend it no matter what. Compulsory question aayirikkum. So, ivide you have a big question. So what you can do is, depending on how you do. See, ningalukku thanne assess cheyam, self assess cheyam. How are you good at doing this? നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേഗം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? See, few people read the passage first and then go to the question. Then there are few people who read the question first and then go to the answers, or then go to the passage. My suggestion is just go through the questions first. അതായത് ഫുൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പം വൺ ലൈനർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിനകത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാം 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണ്ട. വാട്ട് വാസ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഹരീഷ് മദർ വാസ് ടീച്ചിങ് ഹിം ഇൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരീഷിന്റെ മദർ എന്തോ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സബ്ജക്ട് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ who has to act properly to ensure a clean environment? അപ്പൊ ക്ലീൻ എൻവയൺമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So you have to write about that. Who will suffer if we do not ensure clean environment? Again, clean environmentനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ്, അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡയറക്ട്ലി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? And they have asked you to write a summary. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാസേജ് ഫുൾ വായിച്ചു നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മറി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. So what you can do is, now go back and read properly. See, let me tell you one thing. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പാസേജ് തന്നാലും, ബി ഇറ്റ് പ്രസി ഓർ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു റീഡ് ഇറ്റ് 2 to 3 times. ഓക്കെ, 2, 3, 4 പ്രാവശ്യം വായിക്കാനുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇല്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ അറ്റൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം, 1 time റീഡ്. എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയും വേഗം ചെയ്യാം. സോ റീഡ് ഇറ്റ് വൺസ് വെരി കെയർഫുള്ളി. അതായത് ഫുൾ ഫോക്കസ്. നിങ്ങളുടെ ലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോട്ടെ. ഡോണ്ട് think of law when you're writing your communication paper. Completely focus on this and full focus il ningal ezhuduka. Okay, that is your first thing. Just a minute. Yeah. So first focus on that and write accordingly. So ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരൊറ്റ റീഡില് അത് മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കുക, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ദെൻ യു കെൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ദി ആൻസേഴ്സ് ഹിയർ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ദ ബുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹരീഷ് വായിച്ചത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നുള്ള ബുക്കാണ്. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി ഓൾ ഷുഡ് വർക്ക് ടു എൻഷുർ ക്ലെൻലിനെസ് ഓഫ് ദി എൻവയൺമെന്റ്. എല്ലാം 1 മാർക്കിന്റെ ആണ്. സോ 1 line 2 lines മാക്സിമം എഴുതിയാൽ മതി, അത് കൂടുതലൊന്നും എഴുതണ്ട. പിന്നെ വി ഓൾ ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു സഫർ ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് കീപ് ദി എൻവയൺമെന്റ് ക്ലീൻ. ആരൊക്കെ സഫർ ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാവരും സഫർ ചെയ്യണം. ഈസി ആൻസേഴ്സ് ആണ്. നൗ when you go to summary, see 25% കൂടുതൽ ആ പറഞ്ഞ ഹോൾ പാസേജിന്റെ ഒരു 25%, അതായത് 1/4 കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സമ്മറി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ? അതായത് ആ പാസേജ് മൊത്തം എഴുതി വെക്കാനല്ല, ഒരു സമ്മറി മാത്രമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ അതിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ ഏരിയാസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക.
അത് നിങ്ങളുടെ സമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവണം. ബാക്കി ഈ ഒരുപാട് സെന്റൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ നോക്കുക. So that is how you can do the summary. 25% കൂടുതൽ എഴുതാതിരിക്കുക. Okay, write it in a very short form. Avoid ചെയ്യരുത്, എല്ലാ പോയിന്റ്സും വിട്ട് കളയാതെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക and write it accordingly. So that is your comprehension passage. I think that is a very easy area. You don't need much focus there. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് രണ്ട് questions at least നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക before you go for exams. That might be a little bit helpful. Next one is your vocabulary chapter എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. That is, choose the word which best expresses the meaning of the given word. Meaning, that is synonyms. അപ്പം നിങ്ങളുടെ vocabulary chapter ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, let's go to the vocabulary chapter. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 3 മെയിൻ ഏരിയാസ്, ഈ വൊക്കാബുലറിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണോട്ടേഷൻസ് അങ്ങനെ കുറെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കൊണോട്ടേഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എങ്ങാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ചോദിച്ചാൽ യു നീഡ് ടു ആൻസർ, സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് connotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are 2 types, that is denotation and connotations. Denotation is the normal word. Connotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് വേർഡും പോസിറ്റീവ് വേർഡും ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ഹാവ് stench ആൻഡ് aroma. stench എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷൻ, aroma എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷൻ. ഫോർ വാട്ട്, വിച്ച് denotation? Denotation എന്താണ്? സ്മെല്ലാണ്. So that is your connotation. Then you have certain jargons. അതിനകത്തൊന്നും question ചോദിക്കില്ല. Synonyms and antonyms is most important area. Synonyms, antonyms ചോദിക്കും. So നിങ്ങൾ ആ ഏരിയാസ് എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് എക്സസൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാക്ടീസ് എക്സസൈസസും ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ. There is no other option. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ synonyms and antonyms ഉണ്ട്. I can't give you a set of things from where ICI is going to ask you a question. അപ്പം you have to be aware of a lot of things. നിങ്ങൾ vocabulary ഇച്ചിരി strong ആവാൻ നോക്കുക. വായിക്കുന്നിടത്തൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. That is more important. Then you have roots and words. Roots of words, അത് അവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. അതായത് ഇപ്പം ചില വേർഡ്സിനൊക്കെ ചില റൂട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബിബ്ലിയോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ബുക്ക് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി, ബൈബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആ റൂട്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. So that is your root words, not very important. Then you have prefix and suffix can be asked. You know what prefix and suffix is. അതിന്റെയും കുറെ questions ഉണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. You can do that easily. Then you have phrasal verbs. Not very important. ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Look after, look into, look out, look for, അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഫ്രേസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is something you can answer. Then you have collocations, normal words. That is also not very important. Then you have idioms. Idioms is very important. ഈ പറയുന്ന synonyms, antonyms and idioms. ഈ 3 ഏരിയാസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ യു ഡു ദിസ് തിങ്. അതായത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇഡിയംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. If you're lucky enough, you might get a question directly from that, so you can easily be able to answer them. കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് 1 mark മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരിക. Easy area. Okay, so now your answers for the question is, first one is nostalgic. See, what you can do here is, if you don't know the answer for a question, elimination method use here. Leave out and eliminate all those options which is not going to be the answer. അത് ചെയ്യുക. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക. ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നൊസ്റ്റാൾജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഷാർപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡിന് നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയത്തില്ല. യെസ്. പെയിൻഫുൾ, നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഡിലൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി, നോട്ട് നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഹോം സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഹോം സിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോം സിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു നൊസ്റ്റാൾജിക്. ആസ്
an adjective nostalgic in the artham homesick in the valley parameter. So that is why homesick is your answer. Now, economic എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വളരെ economically നമ്മൾ work ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് economic എന്ന് പറയുന്നത്. So that is your answer here is save. അതായത് reduce ചെയ്യുക, minimize ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ accumulate ചെയ്യുക എന്നല്ല answer. Your answer here is save. Okay, to save. Next one is repulsive. Your next answer here is repulsive. Repulsive in the answer എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാറി നിൽക്കുക. You're repelling that person. So the answer is disgusting. കാരണം attractive അല്ല. Repulsive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ attractive അല്ല. പിന്നെ normal അല്ല. Okay, normal എന്നും അല്ല. Confused അല്ല. The only thing that is remaining here is disgusted. So that is your repulsive. Then you have combat. Combat in the answer here is conflict എന്നാണ്. അല്ലാതെ അടി ഇടുവോ, feud is more like ഒരു mental quarrel പോലെ തന്നെയാണ്, same. And then you have fight. അടി ഇടുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ answer, it's conflict. Okay, there is a conflict of maybe ഒരു ഇഷ്യൂനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു conflict ആണ്. So that is your that is what is combat here. So that your answer here is conflict. Now, next is your second chapter. So yeah, your second chapter, which is sentence type, active passive voice, and you have a direct and indirect voice. This is a very, very important area. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു area. So നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഏരിയ, അതായത് sentence type, active passive voice and direct and indirect speech നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. So first one is converting from active to passive voice. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഏരിയാസ് how to convert എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. That is, നിങ്ങൾക്ക് active voice and passive voice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ verb എന്താണോ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ വേർബ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ വേർബിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വേർബ് ആണ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ ആക്റ്റീവ് വേർബ്. സോ ദാറ്റ് വേർബ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. അപ്പൊ വേർബിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ ദർ ആർ സർട്ടൻ സെന്റൻസസ് വിച്ച് ഇസ് given in active form. That is your that is ഒരു സെന്റൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് 3 areas ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട്, യുവർ സബ്ജക്ട്, സെക്കൻഡ് ഇസ് ഒബ്ജക്ട്, ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് യുവർ വേർബ്. ഓക്കെ, സബ്ജക്ട്, വേർബ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്. എപ്പോഴും ഒരു സെന്റൻസ് സബ്ജക്ട്, വേർബ്, ഒബ്ജക്ട് എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ സബ്ജക്ട് എന്താണ്, വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, സെന്റൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ സബ്ജക്ട്. ദെൻ യുവർ വേർബ്, ആ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ വേർബ്. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് വേർബ് ഡയറക്ട് ടു, ആ വേർബിനോട് നിങ്ങൾ വാട്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ഒബ്ജക്ട്. So these are 3 elements there. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, when the subject is doing something. അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, the subject is doing something എന്നൊരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, that means it is going to be a active voice. Okay, subject is doing something. When you turn it or convert it into passive voice, what happens is നിങ്ങളുടെ subject is receiving something എന്ന ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം. That is, your object is receiving something. നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്ട്, സബ്ജക്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ല, ഒബ്ജക്ട് റിസീവ് ചെയ്യുവാണ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റണം, പുറകിലോട്ട് മാറ്റണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു കൺവേർട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, സി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാനുണ്ട്. ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ യു കൺവേർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ടെൻസ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കണം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഏത് ടെൻസിലാണ് നിങ്ങളുടെ വേർബ് കിടക്കുന്നത്, വേർബ് ഏത് ടെൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ടെൻസ് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ then for example you have certain word like the grocer sells sugar. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ you have to convert it into past tense. That is, this sugar is
sold by the grocer. So sells turns into sold. So that is one thing. Then you have present continuous. Is flowing എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ is selling എന്നാണെങ്കിൽ is being sold എന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. being അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. then present perfectലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ has written അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ been എന്ന് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. that is has been written, have been written. അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. okay, so these things has to be kept in mind. Now you have your answers for the questions. Your first question is, the crew paved the entire stretch of highway. So what we need to do is ആദ്യം subject, verb and object identify ചെയ്യുക. subject ഏതാണ് ഇവിടെ? The first one is the crew. The crew is your subject. crewവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. so crew is your subject, which is your verb. verb എവിടെ? ഇതിനകത്ത് ഏതാ? your verb here is paved. അല്ലേ? the way is paved. Now, which is your object here? Your object here is the entire stretch of highway. Alle? Right. Your answer is entire stretch of highway. So, നമ്മൾ ഇതിനെ convert ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ paved, the crew pave ചെയ്തു. എന്തിനെ? Entire stretch of highway. Now, you have to convert it into a way where the entire stretch of highway is receiving something. Okay, so അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരിക. The entire stretch of highway was paved. Okay, ഇവിടെ paved എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പാസ്റ്റ് ആവുമ്പം അതിനെ നോർമൽ paved എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നിടത്ത് was അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. The crew is എന്നാണ് denote ചെയ്തേക്കുന്നത്. So now you have to convert it into the past tense itself. It's already in the past tense. You have to write it that way, in a proper way. That is, the entire stretch of highway was paved by whom? By the crew. It's a very simple sentence, easily convert. Yeah. Next one. Mom read the novel in one day. Mom read the novel in one day. ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിൽ അതിനെ റീഡ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഏതാണ്? മോം ഇസ് യുവർ സബ്ജക്ട്, വിച്ച് ഇസ് യുവർ വേർബ് ഹിയർ. റെഡ് ഇസ് ദ വേർബ് ഹിയർ. വാട്ട്? എന്താണ് റീഡ് ചെയ്തത്? ഒബ്ജക്ട് എന്താണ്? ദ നോവൽ ഇസ് ദ യുവർ sorry, novel is your object here. So in one day എന്ന് പറയുന്നത്, it's the rest of the thing. It's maybe an indirect object ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. Keep it aside, keep it there itself. The restനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരിക. നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? The novel. അപ്പൊ start with the novel. The novel was read by mom in one day. That's how you convert it. The next one is the critic wrote a scathing review. Okay, so അതിനകത്തെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എന്താ? The critic. നിങ്ങളുടെ verb എന്താണ്? Wrote what? A scathing review. അപ്പൊ scathing review എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്ട്. അത് ആദ്യം വരണം. A scathing review was written, wrote, was written. Okay, അതിന്റെ past tense ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. So was written by the critic. അത് complete ചെയ്യുക. The next one is the house. I will clean the house every Saturday. I will clean the house every Saturday. ഫ്യൂച്ചറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതില് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ആരാണ്? I. Your verb എന്താണ്? Clean. അല്ലെ? Clean. Now നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ്? House. So how will you convert it? Object ആദ്യം വരിക. The house will be cleaned. Okay, will be cleaned. I will clean ആണ്, ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. The house will be cleaned by whom? By me. By me every Saturday. Every Saturday അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. So that is your answer here. Now, next one is converting the following sentences or rewriting the sentences to active voice. അതായത് പാസീവില് കിടക്കുന്നതിനെ തിരിച്ച്
ആക്റ്റീവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ what you need to do is നിങ്ങൾ just opposite of whatever rules you have studied in active passive voice, അതിനെ opposite ആയിട്ട് നോക്കുക. You'll easily identify that. First one is the systems can easily be operated by ordinary office staff. ഇവിടെ ഏതാണ് ഓർഡിനറി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്? അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് വേർബ് സബ്ജക്ട് എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും ചിലപ്പം കിടക്കുന്നത്. സോ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ആദ്യം കിടക്കുന്നത് എന്തിനെയാ, വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ്, ആ വേർബിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. വേർബ് എന്തിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ വേർബ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്, വേർബ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഓ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡൂയിങ് ദ വേർബ്, അത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും. ആ വേർബ് എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഒബ്ജക്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ദ സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഓർഡിനറി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്. അവിടെ വേർബ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. വേർബ് ഏതാണ്, ഓപ്പറേറ്റഡ്. ഓപ്പറേറ്റഡ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റഡ്, ഓപ്പറേറ്റഡ് എന്തിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് റിസീവിങ് ഹിയർ. ദ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഒബ്ജക്ട് ദർ. എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബൈ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്. സോ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഇസ് യുവർ സബ്ജക്ട് ഹിയർ. സോ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനറി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? Ordinary office staff can easily operate the systems. Okay, can easily operate the systems. Convert here. Next one. The new software can be mastered easily in a couple of days. Okay, can be mastered easily in a couple of days. See, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റേർഡ് ഇസ് യുവർ വേർബ് അല്ലെ. എന്തിനെയാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ദ ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയറിനാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യുവർ ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് യുവർ ഒബ്ജക്ട്. ആരാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്? യു ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ ടു ദാറ്റ് അല്ലെ. ഇവിടെ ആരാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ യു ആർ അസ്യൂമിങ് someone is doing this, someone is mastering it. For example, you can consider some people. Okay, people, ഏതോ ആൾക്കാർ. സോ റാൻഡം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് എഴുതാം. സോ ഹിയർ ഐ am going with people. So I can write people can easily master. Assume ചെയ്യാണ്, അവിടെ people ഉണ്ട്. സോ assume ചെയ്തിട്ട് people can easily master. Okay, the new software in a couple of days. That's how I can write it down. Next one is software for headcount is provided by Shastra. Okay, Shastra. Okay, one more. I want to, I'll have to repeat it again. Okay, fine. See, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ വേർബ് ആണ്. വേർബ് എന്തിനെയാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the new software can be mastered easily in a couple of days. അവിടെ മാസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നിങ്ങളുടെ വേർബ്. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തല്ലോ. നൗ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം മാസ്റ്റർ എന്തിനെയാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മാസ്റ്റർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ദ ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സബ്ജക്ട്. ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണ്? ഈ സെന്റൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? നോ. സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് യു അസ്യൂം ദി ആൻസർ. അവിടെ എന്താണ്? ദ ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ബി മാസ്റ്റേർഡ് ബൈ ഹൂം? ബൈ എനിവൺ, ബൈ പീപ്പിൾ, ദ നോർമൽ പീപ്പിൾ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ ഹിയർ ഐ എം അസ്യൂമിങ് പീപ്പിൾ, നോർമൽ പീപ്പിൾ. അപ്പൊ when I'm writing it or when I'm converting it into active voice, I can start with people can easily master the new software. People can easily master the new software in a couple of days. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം എടുത്തിടുന്നു. ഈവൻ ദോ ആ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ആ സബ്ജക്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈവൻ ദോ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും I am assuming it. So I'm putting it in the first place. So that is how I'm writing it down. Okay. Now, software for headcount is provided by Shastra. So provided is your verb. ആരാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? Software for headcount. Okay.
Now, എന്താണ് ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ആരെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഹെഡ് കൗണ്ട്. ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ശാസ്ത്ര ഈസ് യുവർ ഒബ്ജക്ട്, സോറി സബ്ജക്ട്. സബ്ജക്റ്റിന് ആദ്യം ഇടുക. ശാസ്ത്ര provides software for head count. Okay, is provided past tense ആണ്. So അത് എന്തിനെ വേണമെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. So it can be is provided. Is provided എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it is going to be in present tense ൽ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ശാസ്ത്ര provides software for head count. Then Thapa cannot be stopped by injury. Thapa cannot be stopped by injury. Stopped is your verb. എന്തിനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? Thapa, that's your object. എന്താണ് ആരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്റ്റോപ്ഡ്? Injury. Injury is going to be stopped. So injury is your subject. So injury cannot stop Thapa. Okay, injury cannot stop Thapa. That is your answer. Clear? So that is it. That is your active to passive voice. I hope it's clear. Is it okay? Can I move forward? Can I go to the next question? Okay. So can we move to the next one? That is your direct to indirect speech. Okay. Direct to indirect speech. Direct to indirect speech il ningal shraddhikenda korchu areas undu. Korchu karyangalundu. That's again depending on your verb. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു നോർമൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് തന്നെ എടുക്കാം. The man said, is your father at home? Okay. ഇതിലെ the man said എന്ന് പറയുന്ന said ആണ് അവിടുത്തെ verb. Okay, what is that verb? That verb is called reporting verb. That verb is called a reporting verb. Okay, and the rest of the things that is given in your quotation mark is your reported speech. That is your reported speech. So ആദ്യം ആ reported verb ന്റെ tense എന്താന്ന് identify നമ്മൾ ചെയ്യണം. Okay, if your reported verb is in present or future tense. Okay, present tense അല്ലെങ്കിൽ future tense. ഈ പറയുന്ന said എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb എന്ന് പറയുന്നത് present tense അല്ലെങ്കിൽ future tenseലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ whatever is there in the reported speech, ആ കിടക്കുന്ന reported speech എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം. You are not going to change anything in that. For example, Tom says, okay, Tom says, there is no ink in the ink pot. Okay, അവിടെ says എന്ന് പറയുമ്പം that person is saying, that is in simple present. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ again you have to just connect it using a quotation മാറ്റിയിട്ട് that use ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക. Tom says that there is no ink in the ink pot. There is no change. അതേപോലെ തന്നെ Tom will say there is no ink in the ink pot. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും will say വരുവാണെങ്കിലും Tom will say that there is no ink in the ink pot. അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക. അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. Your problem arises only when the reported verb is in the past tense. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടഡ് verb ഏത് ടെൻസിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്? പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടഡ് verb ഏത് ടെൻസ് ആണോ ആ ടെൻസിൽ തന്നെ ബാക്കി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങോട്ട് അതനുസരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, അതായത് ആ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് കിടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, now simple past ആണെങ്കിൽ അതിനെ past perfect ലേക്ക് convert ചെയ്യണം. So all these things that are there, like, there are certain rules that you need to check out. അങ്ങനെ കുറച്ച് rules ഉണ്ട്. പാസ്റ്റിനെ simple pastനെ past perfect ലോട്ട് convert ചെയ്യണം. Then past continuous tense ഉള്ളതിനെ past perfect continuous ലേക്ക് convert ചെയ്യണം. I'll give you examples. For example, I'll give you certain examples. Okay, first thing, നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചെയ്തു പോവാം. വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ദർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ മാൻ സെഡ്.
your reported verb ഏതാണ്? said ആണ്. അത് ഏതാണ്? past tense ആണ്. So നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ quotationൽ കിടക്കുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. Is your father at home? Is your father at home? Okay. ഇപ്പൊ വീട്ടിലുണ്ടോ? Is your father at home? നമ്മൾ present tenseൽ തന്നെ question മാർക്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. So every time നിങ്ങൾ ഒരു sentence convert ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാറ്റണം, ക്വട്ടേഷൻസ് മാറ്റണം. ആൻഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് മാറ്റണം. നമ്മൾ ആസ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് മാറ്റണം. ദീസ് ആർ ദ 3 ചേഞ്ചസ് യു നീഡ് ടു മേക്ക്. സോ ഹിയർ എന്താ ചേഞ്ചസ് വരിക? ദ മാൻ ആസ്ക്ഡ് ഹൂം, ഇസ് യോർ ഫാദർ അറ്റ് ഹോം. ഇവിടെ ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദ മാൻ സെഡ് ഇസ് യുവർ ഫാദർ അറ്റ് ഹോം. ഇത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ദ മാൻ സെഡ് ടു മീ എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ മാൻ ആസ്ക്ഡ് മീ. എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ദ മാൻ ആസ്ക്ഡ് മീ, ഈസ് യുവർ ഫാദർ അറ്റ് ഹോം. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്തോയിട്ട് മാറ്റണം? പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഇഫ് മൈ ഫാദർ വാസ് ഹോം, ഈസ് മൈ ഫാദർ അറ്റ് ഹോം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈസ് യുവർ ഫാദർ അറ്റ് ഹോം, ഇസ് എന്നുള്ളത് വാസ് എന്ന് മാറ്റണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് മൈ ഫാദർ വാസ് ഹോം എന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. Okay, so അതേപോലെ തന്നെ if you get other sentences നമ്മൾ പറയാണ്. For example, Anil said, okay, Anil said Satish swims daily. അപ്പം swims ആണ് അവിടുത്തെ verb. അത് കിടക്കുന്നത് present tense, simple present tense ആണ്. അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? swam. past tenseലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ past ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. Anil said that Satish swam daily. Satish said that Anil said that Satish swam daily. So that is your past tense. അങ്ങനെ ഓരോ sentencesഉം പല ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you have to change it accordingly. For example, simple past perfect ആയിട്ട് convert ആവും. For example, Bali said Raman returned at noon. Ram returned at noon എന്ന് പറയുന്നത് റാം റിട്ടേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഹാഡ് ബീൻ, ഹാഡ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ബീൻ അല്ല, സോറി, ഹാഡ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ടു ബാലി സെഡ് ദാറ്റ് രാമൻ ഹാഡ് റിട്ടേൺഡ് അറ്റ് നൂൺ. അങ്ങനെ ഹാഡ് റിട്ടേൺ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. So that is your changing. So the next sentence here is the clerk asked his manager. ഇവിടെ already asked എന്നാ കിടക്കുന്നത്. Okay, so you don't have to change it. You can write straight away. The clerk asked his manager, shall I email this letter again, sir? Shall I email this letter again, sir? അപ്പൊ ഈ സർ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഈ കോൺവെർസേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നതാണ്. അത് പിന്നെയും അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ ദ ക്ലർക്ക് ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് മാനേജർ. അപ്പൊ അത് ആദ്യം എഴുതുക. ദ ക്ലർക്ക് ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് മാനേജർ. ഓക്കെ. ഇതെന്താണ്? ഷാൽ ഐ ഇമെയിൽ ദിസ് ലെറ്റർ അഗൈൻ. ഓക്കെ. ഷാൽ ഐ ഇമെയിൽ ദിസ് ലെറ്റർ അഗൈൻ. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാൽ ആണ്. ഷാലിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറണം? ഷുഡ്. ഷാലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഡ് ആയിട്ട് മാറണം. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇഫ് he should email that letter again. The clerk asked his manager. ക്ലർക്കിന്റെ പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിലും ആവാം മെയിലും ആവാം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ വിഷ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്. The clerk should email that letter again. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. The next one is she said, will you tell me what it means? She said, will you tell me what it means, David? Okay.
will you tell me what it is, David? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡേവിഡിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. സോ അതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷീ ആസ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഇൻക്വയർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഷീ ഇൻക്വയർഡ് ഓർ ഷീ ആസ്ഡ് ഓഫ് ഡേവിഡ് if he would tell her what it meant. He would tell her what it, will you tell me എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വില്ലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? വുഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് ഹി വുഡ് ടെൽ ഹർ വാട്ട് ഇറ്റ് മെന്റ്. അപ്പം ഈ പ്രൊനൗൺസ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ആസ്ഡ്, ഇൻക്വയർഡ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാനുള്ളത് മാറ്റണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാർക്കണം, കൊട്ടേഷൻ മാർക്കണം. ടെൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ ഈസിലി ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ഓക്കെ ആണോ? റൂൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി. Is it okay? Is it okay? Can I move to the next one? Yes, okay. So next question, next area എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി 4 chapters complete ആയി. Now we have 3 more chapters. So your next one is read a passage and make notes using subheadings, headings and subheadings and abbreviations wherever necessary, and write summary. Okay, that is your note making in the chapter, which is your 5th chapter, I guess. 5th chapter ആണ് note making. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൗ ടു മേക്ക് എ നോട്ട് അല്ലെ? അതായത് ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വായിക്കുക. ഡിവൈഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ ടു ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് സബ് ഹെഡിങ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ തന്നിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫില് എത്ര ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ട്, മേജർ ഹെഡിങ് എത്ര ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അവിടെ മേജർ ആയിട്ട്, ആ ടോപ്പിക് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. Okay, there is these many, three major headings ഉണ്ട്. So that will be your major heading. And now ആ major heading in അണ്ടറിൽ വരുന്ന എത്ര sub heading ഉണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. You can use a pencil, you can just section ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുക. So that you can identify, just underline. Do not write in your question paper. Please do not write in your question paper. Just underline and put slash അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓവർഡൂ ചെയ്യരുത്. ഓവർഡൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൻ ബി ഈസി ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ നോട്ട്സ്. അപ്പം അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതുക. അബ്രീവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ അബ്രീവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അബ്രിവേഷൻസ് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ റൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ഫുള്ളി അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ വേർഡ്സിനെ മാത്രം അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യുക, ചെറുതാക്കുക. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ്, അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേർഡും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഓരോ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത വേർഡ്സിനെയും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓരോന്നും അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിടെ കീവേഡ്സിൽ കാണിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഹിയർ ഇസ്, കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് എണ്ണത്തിനെ നിങ്ങൾ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്നാൽ ഒട്ടും അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത്. യൂസ് അബ്രിവേഷൻസ് മീഡിയം ലെവൽ ആയിട്ട്, അത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ കീവേഡ്സിലേക്ക് എഴുതുക, ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്ത് അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതി, പിന്നെ വേറൊരിടത്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതല്ല, അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ടൈറ്റിൽ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യല്ല. ടൈറ്റിൽ എപ്പോഴും എഴുതുക, അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇൻഡന്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. ഇൻഡന്റേഷൻ വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരേ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ സബ് ഹെഡിങ് ഒരിടത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഹെഡിങ് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ വരണം. സബ് ഹെഡിങ് ഇച്ചിരി നീക്കി എഴുതുക. അതിന്റെ അടുത്ത സബ് ഹെഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നീക്കി എഴുതുക. അതും വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. സ്പേസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വിട്ട് എഴുതിക്കോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പേപ്പർ തരും, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ റൈറ്റ് neatly. Okay, heading, subheading 1, 1A, 1AB, 1A1 എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആ പറയുന്നത് സബ് ഹെഡിങ്സിനെല്ലാം ഒരേ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സും സബ് ഹെഡിങ്സിന് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക. ഡോണ്ട് മിക്സ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ യുവർ പോയിന്റ്സ് ഹിയർ. നോട്ട്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, ഇന്റന്റേഷൻ നോക്കുക. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നീഡ്സ് ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. സമ്മറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും 25%, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് 25% കൂടുതൽ എഴുതാതിരിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 വേർഡ്സിന്റെ പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ 25 വേർഡ്സിൽ കൂടുതൽ എഴുതാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത്രേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. സോ അത് നിങ്ങൾ എണ്ണി പറക്കി നോക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എത്ര സെന്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക, എത്ര വേർഡ്സ് പാരഗ്രാഫ്, ഒരു സെന്റൻസിൽ എത്ര വേർഡ്സ് ആണ് ആവറേജ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. അത്രയും വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നോട്ടിനനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മറി എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആ നോട്ട്സ് നോക്കിയിട്ട് ആ നോട്ട്സിൽ എന്താണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് സമ്മറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം യുവർ note making area. Is it clear? Is it clear? I hope it's clear. Yeah. Now you have Pressy writing. Pressy writing is the final area, last area ആണ് Pressy writing, 7th chapter. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരും. ആ പാരഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് പാരഗ്രാഫ്, ഒരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 of the whole paragraph മാത്രമേ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, 1/3 of the whole paragraph മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രസി ആയിട്ട്, അതായത് സമ്മറി പോർഷൻ ചെറുതായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ 1/3 മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് എവറിത്തിങ്. എല്ലാം എടുത്ത് കളയുമല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ 1/3 ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പ്രസിയിൽ 1/3 ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. Okay, so major points include ചെയ്യുക. Then topic എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറയും. റൈറ്റ് എ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതാൻ നോക്കുക. കാരണം ലാസ്റ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടൈറ്റിൽ അവസാനം എഴുതിയാൽ മതി. അതിനൊരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടും ബാക്കി എഴുതുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രസി റൈറ്റിംഗ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. റൈറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. നൗ ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ഹിയർ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവൻ 1 hour, ഇപ്പം 3 hours ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോയ്ക്ക് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം എഴുതാൻ നോക്കുക. ഇഫ് ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നിങ്ങൾ 1 hour അലോട്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 hour മിനിമം നിങ്ങൾ അലോട്ട് ചെയ്യണം. ആ 1 hour നിങ്ങൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if law is not completed, drop your pens right there, go to communication. Complete communication, extra time ഉണ്ടെങ്കിൽ go back to law. അല്ലാണ്ട് don't compromise this time. It is very important. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരമാണ്. ലോ എഴുതി പോവും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ സമയം അങ്ങ് വിടും. സാരമില്ല, ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം. നോ, യു നീഡ് ടൈം ഫോർ ദിസ്. നിങ്ങള് ഒരു പാസേജ് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുക്കും. അത് എഴുതാൻ ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസി ഇത് ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് 13 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതാനുള്ള ഏരിയാസ് ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. റൈറ്റിങ്ങിനുള്ള ഏരിയ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ അറേഞ്ചിങ് യുവർ ടൈം. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിയലി ഈസിലി ക്രാക്ക് ദിസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ ഹിയർ. കൂടുതൽ വെച്ച് നീട്ടുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ. ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട് ടിൽ ഹിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നോ? Fine. If that's the case, I'm winding up the session for the day. Okay? Thank you. Thank you so much. Thank you for your time.